Bagyong Maring. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of October 14, 2021, 30 na po ang namatay, 3 injured at 14 ang nawawala. Nasa 1,775 displaced families or 7,370 displaced persons ang nasa 124 evacuation centers sa Regions 1, 2, 3, Mimaropa, 6, Caraga at Car. Nasa mahigit 2 milyong piso ang assistance na naibigay sa Region 2, Region 3, Mimaropa at Car. Kasama rito ang family food packs na nasa 1.7 million pesos. Samantala, as of October 13, 2021, ayon sa DA, ang estimated cost of damage sa agrikultura sa Regions 1, 2, Car at other regions ay nasa 692 million pesos. Ayon sa DA, as of October 13, 2021, ito pong ilan sa mga intervensyon ng pamahalaan para tulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda. Quick Response Fund, amounting to 172 million para sa rehabilitation ng mga apektadong lugar. Ready na for distribution ang 169,998 bags ng rice seeds, 16,601 bags ng corn seeds, at 1,480 kilos ng assorted vegetables sa mga apektadong rehiyon. Drugs at biologics para sa livestock at poultry, indemnification para sa affected farmers at fishermen mula sa Philippine Crop Insurance Corporation, Sure Calamity Assistance Program na may budget na 650 million para sa 32,500 affected farmers, fishermen sa Regions 1, 2, and Car. Nasa 20,000 po ito bawat recipient household. Zero interest at no collateral, 10 years to pay. Sa balitang IATF, inaprubahan po ng inyong IATF ang revised rules for green list for international arriving passengers effective October 14, 2021. Dami po nagtatanong, ang Estados Unidos po ay yellow list. Okay? Para sa fully vaccinated foreign nationals, kinakailangan nila ng negative RT-PCR test na isinagawa sa loob ng 72 hours bago sila umalis sa country of origin. Pagdating sa Pilipinas, hindi na nila kinakailangan mag-facility quarantine, pero kinakailangan nilang mag-self-monitor ng sintomas hanggang sa 14th day. Para naman sa mga Pilipinong fully vaccinated, pwede silang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang kanilang negative RT-PCR test na kinuha sa quarantine facility upon approval. Or, kung ayaw nila mag-facility-based quarantine, kinakailangan mag-present ng negative RT-PCR test within 72 hours bago sila umalis sa country of origin. Pero kinakailangan nilang mag-self-monitor ng simptomas hanggang 14th day. Sa mga unvaccinated or partially vaccinated o mga taong kung saan hindi ma-verify ang kanilang vaccination status, ang mga bakunadong hindi makapag-test before travel, kinakailangan nilang mag-facility-based quarantine hanggang sa lumabas ang kanilang negative RT-PCR test na ginawa sa ika-5 araw. Para sa mga foreign nationals, kinakailangan nilang mag-book ng hotel reservation na hanggang 6 na araw. Samantala, ang mga unvaccinated or partially vaccinated minor children na bumabiyahe kasama ang kanilang fully vaccinated parent or guardians ay required na sundin ang quarantine protocols na naaayon sa kanilang mga vaccination status. Kinakailangan samahan ng parent o guardian ang bata o menor de edad sa quarantine facility sa kabuuan ng kanilang quarantine period. Para naman ma-validate ang vaccination status ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga spouse, parents, and or children na nagtatravel sa Pilipinas o abroad, at mga non-OFWs na nabakunahan na dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, at mga foreigners na nabakunahan sa Pilipinas, maaring ipakita ang kanilang VaxCert Digital Certificate, Bureau of Quarantine, World Health Organization issued International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, ICV, or ang National Digital Certificate ng foreign government kung saan sila nabakunahan. Para sa mga foreigners na nabakunahan sa ibang bansa, maaari nilang ipakita ang kanilang W-issued ICV or ang National Digital Certificate ng foreign government na tumatanggap sa VaxCert PH under a reciprocal agreement. Paghuli, inaprubahan din at inadapt ng IATF ang mga revision sa guidelines on the implementation of alert level system for COVID-19 response in the pilot areas. Inaprubahan din ng inyong IATF ang paglalagay sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 3 simula
October 16 hanggang October 31, 2021. Ito po yung sinasabi natin nung nakaraang press briefing na dahil nasa moderate po ang ating healthcare utilization rate at moderate din ang ating 2-week attack rate at daily attack rate, po pwede nga pong maibaba sa level 3 ang alert level sa Metro Manila at nangyari na nga po. Puntahan naman natin po ngayon ang guidelines for areas under alert level 3. No? Unang-una po, pinapayagan ng intrazonal or interzonal travel subject sa reasonable restriction base sa edad at comorbidities as may be determined by the accepting LGUs. Isa-isahin naman natin po ang bawal o hindi po pwede sa alert level 3. No? Ito po mga bawal. Face-to-face or in-person classes for basic education. Contact sports except those na kinukonduct po sa bubble-type setup. No? Number 3, yung funfair, ferias, and amusement industries. Yung mga playgrounds, playroom, kiddie rides. Bawal pa rin po. Yung mga venues with live voice or wind instrument performance and audiences. Mga karaoke, bawal pa rin po. Clubs, concert halls, at theaters. Yung mga casinos, horse trading, cockfighting, and operation of cockpits, lottery, and other betting stations, and other gaming establishments except when authorized by the ITF or the Office of the President. At saka yung mga gathering in residences with individuals not belonging to the same household. Bawal pa rin po yung pagtitipon na sa mga bahay-bahay na hindi kasama sa mga kasama sa bahay. No? Ano naman po ang allowed? Well, ang allowed po ang general rule is 30% indoor venue pero para lang po yan sa fully vaccinated. No? At 50% outdoor venue para sa lahat, whether or not fully vaccinated or hindi vaccinated. Kasama na po dito sa rule na 30% ay ang MICE, yung meetings, incentives, conferences, and exhibitions, yung social events para sa mga venues, para sa mga parties, wedding receptions, engagement parties, etc. Yung mga visitor or tourist attractions, gaya po ng mga libraries, archives, museums, galleries, exhibits, park, plazas, public gardens, scenic viewpoints or overlooks, amusement parks or theme parks. Yung recreational venues, gaya po ng internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, public gardens, scenic bowling alleys, skating rings, archery halls, swimming pools at similar venue, cinemas and movie houses. Pero 30% po lang vaccinated. Tsaka yung mga examinations na pwede nang ma-administer. Mga entrance, qualifying examinations na mga iba't ibang government agencies at mga iba pang mga test at examinations na na-approve ng IATF. Kasama rin po sa pwede na 30% indoor venue para sa mga fully vaccinated at 50% para sa outdoor ay ang in-person religious gatherings. Kasama na po dyan yung para sa mga necrological service, wakes, interment, funerals, para po doon sa mga namatay other than COVID-19 at saka yung cremains of COVID-19 deceased. No? Yung mga dine-in services po ngayon, no? 30% yan for fully vaccinated, 50% for outdoor. Yung personal care establishment, barbero, hair spas, hair salons, nail salons, yung mga aesthetic, cosmetic services, procedures, mga makeup services, salon, spa, reflexology, and other similar procedure. Ang mga gyms and fitness studios, patuloy pong bukas sila. At saka ang mga film, music, TV production subject to the guidelines po na inisyu ng DTI, DOLE at ng DOH. Now, samantala, inaprubahan din po ng inyong IATF ang paglalagay ng mga sumusunod sa lugar sa ilalim ng MECQ. Basahin po natin. No? Ang MECQ po ay ang sa Luzon po, ang mga probinsya ng Apayao, Kalinga, Batanes, Bulacan, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna at Naga City. Sa Mindanao, sa Zamboanga City po at Zamboanga del Norte. Ito naman po ang mga lugar na nasa ilalim ng GCQ with heightened restrictions. Sa Luzon, Abra, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon at Batangas. Sa Visayas po, ito po ang mga lugar, no? Bacolod City, Capiz, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Bohol. At sa Mindanao, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Butuan City at Surigao del Sur.
Ang mga lugar na mapapasailalim po sa GCQ ay sa Ilocos Norte, Dagupan City, Ifugao, Benguet, Tarlac, Lucena City, Oriental Mindoro, Oriental Puerto Princesa, Marinduque, Albay, Camarines Norte. Sa Visayas po, ang mga probinsya na Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental. Kasama na po ang Iloilo City, ang Iloilo Province, ang Cebu City, ang Cebu Province, ang Mandawi City, Siquijor, Tacloban City. Sa Mindanao po, kasama po dyan ang Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Iligan City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, Cotabato City at Lanao del Sur. Lahat po ng lugar na hindi nabanggit ay nasa ilalim po ng MGCQ. Sa balitang bakuna naman po, naku po, halos 51 million na po or 50,966,144 doses na ang total vaccines administered ayon po sa October 13, 2021 National COVID-19 Dashboard. Nasa 30.8% na po ang fully vaccinated o katumbas ito ng mahigit na 23 million na katao. Dito naman po sa Metro Manila, 91.82% na ang nabakunahan or halos 9 na milyon or 8,976,489 ang nakatanggap ng first dose. 78.95 na po ang fully vaccinated or 7,718,283 na katao. Nagsimula na po ang bakunahan sa college students. Nagkaroon ng vaccine rollout kahapon, October 13, sa Mabalacat City College at Our Lady of Fatima University sa pangunguna ng Commission on Higher Education. Nasa 800 students ng Mabalacat City College ang nakatanggap ng first dose. Samantala, nasa 700 students naman po ang nakatanggap ng first dose sa Our Lady of Fatima University sa San Fernando, Pampanga. Ito pong ilan sa mga larawan. Sa COVID-19 update, nasa 7,181 ang nai-report na mga bagong kaso ayon po sa October 13, 2021 datos ng DOH. Lampas 2.2 milyon or 2,567,975 ang mga gumaling. Patuloy ang pagtaas ng ating recovery rate, nasa 95.4% na ito. Patuloy naman po ang pagbaba ng mga positivity rate natin na nasa 14.2%. Huwag nating kalimutan po ang magmask, hugas, iwas, at maging ligtas sa COVID-19 at huwag pumunta sa 3Cs, closed, crowded, close contacts. Siyempre po, dahil marami na ang bakuna, pabakuna na po tayo. Samantala, nasa 40,069 na po ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus, nakikiramay po kami. Nasa 1.49 po ang ating case fatality rate. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital. Sa buong Pilipinas, 67% na lang po ang utilized ICU beds, moderate risk. Sa Metro Manila, mas mababa pa po ito, 65%. Sa buong Pilipinas, 52% lang po ang okupado na isolation beds. Sa Metro Manila, mas mababa pa po, 44%. Pagdating naman po sa ward beds, 52% ang okupado sa buong Pilipinas, 48% lamang po sa Metro Manila. Ang mga ventilators, 49% po ang utilized at 50% po sa Metro Manila. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Makakasama po natin ngayon si World Health Organization Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abayasinge. Doc, thank you for joining us again. You are already our suke, but please tell us what was the recent WHO recommendation as far as third dose is concerned for those vaccinated with Sinovac or Sinopharm? Thank you, Secretary Roque, and always a pleasure to join you here. This is a very important question because WHO has been looking very closely at the evidence evolving globally in light of the discussions for additional doses. And I want to take this opportunity to articulate that the Strategic Advisory Group of experts on vaccines has been reviewing the data and we are now in a position to say that for
people with immunocompromised conditions who have been unable to develop full immunity, WHO is supporting a third dose as an extended primary course. I want to differentiate this from the concept of boosters, which we generally talk for general populations. So this is specifically for those who are at risk because of their immunocompromised conditions, who are unable to develop and sustain the required level of protection from the primary course of 2 doses or 1 dose. For these individuals, WHO is now recommending an extended primary course, which includes a third dose. At the same time, we were also looking at the evolving evidence from individual vaccines. And, we had some concerns initially about the capacity and the immunogenicity of some vaccine brands. And based on particularly among the elderly groups. And so reviewing the data, the SAGE is now recommending that we consider the elderly population or the A2 population who have received a primary vaccination course with either Sinovac or Sinopharm as eligible who need to receive a third dose of the same vaccine brand to potentiate its immunogenicity. So our recommendation now is that in addition to immunocompromised individuals, that we include all individuals who have received a primary vaccination course of 2 doses with Sinovac or Sinopharm to receive a third dose, provided it's more than 3 months since the completion of their first 2 doses. So that's our position now. We will be waiting for a decision of the national authorities, but this is the WHO position. Thank you. Clarify, Dr. Rabi, no? So the recommendation is all individuals who were vaccinated with Sinovac or Sinopharm be given third dose, or is it limited only to the medical frontliners, those with comorbidities, and the seniors? Only the seniors at this point of time. Of course, those with comorbidities who we recognize as people who are immunocompromised, even if they are less than 60 years, we will advocate for the third dose. Okay. But the general population, they do not need a third dose yet. We don't have a recommendation for general population. Okay, thank you for the clarification, Dr. Rabindra. And I'm sure our colleagues at the Malacanang Press Corps will have questions for you. Let's proceed now sa ating open forum. Go ahead, please. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Dr. Rabi. From Laila Salaveria of Inquirer. Question, and now that COVID vaccination is open to the general population and officials say the supply is stable, how likely is it that the President will make COVID vaccination mandatory? Will he ask Congress to approve a bill for this? And if yes, when? That's for Congress to enact if Congress wishes so, no? But right now, because the supply have just arrived, no? Let's see, because I think the level of vaccination, the level of individuals who want to be vaccinated, no, is already very high, no? So baka hindi pa naman kinakailangan sa ngayon. So napakadami pong gusto lang mabakunahan at since nandiyan na po ang supply, ubusin muna natin yung gusto mabakunahan bago natin pag-isipan yung pagpasa ng batas para maging mandatory po ang pagbabakuna. Second question, Laila Salaveria. The President said those who are hesitant to get the vaccine are a problem. While vaccination is not yet mandatory, what will the government do about those who will still refuse to get the job? Dalawang bagay po, no? Mataas po ang gusto ng mga
yung kagustuhan ng kababayan natin na mabakunahan, dati-rati po kulang nga po ang supply. So ngayon po sinasabi na natin, meron na po tayong supply. So protektahan natin ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan po ng pagbabakuna. At makikita nyo naman po ang government communication ay wala pong tigil ang paghihikayat sa ating mga mamamayan na magpabakuna na. Opo. Question from Daphne Galvez ng Inquirer.net. The new alert level system will still be only implemented over Metro Manila. When will this be expanded to other areas? How long will the pilot study run for until the IATF arrives at a conclusion that it is effective? Similar question with Danisa Fernandez ng Inquirer.net. Kakatapos lang naman po nung first pilot. No? Antayin natin na i-analyze ng mga dalubhasa ang mga datos para magkaroon tayo ng conclusion po. So, antayin lang po natin ang